Te imaginas empezar el 2026 con un aumento confirmado, números claros y sin sorpresas en tu recibo de ANSES? ¿Por qué atención? Ya está definido cuánto van a cobrar los jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones en enero. Y hay detalles clave que muy pocos están explicando bien. Hablemos de inflación aumentos reales. El futuro del bono de 70,000 pesos, y cómo cambian uno por uno los montos más importantes. Si cobras jubilación, pensión, AUH, SUF o cualquier prestación de ANSES, este contenido es fundamental, porque te voy a explicar todo con cifras concretas, sin vueltas y de manera clara, para que sepas exactamente qué esperar en el primer mes del año. Arrancamos por el dato que define todos los aumentos. El INDEC confirmó que la inflación de noviembre fue del 2.5%. Ese número es clave porque el sistema actual de movilidad provisional establece ajustes mensuales basados directamente en la inflación. Sin embargo, el aumento que aplicará ANSES en enero de 2026 no será exactamente del 2.5%, sino del 2.47%. Esta diferencia no es un error en una equidad encubierta, sino que se explica por una cuestión técnica. Según el decreto 274/2024, ANSES utiliza el índice de precios al consumidor con dos decimales, mientras que el INDEC lo publica con uno solo. Ese pequeño ajuste explica la diferencia y será el primer aumento del año 2026. Este incremento del 2.47% se aplicará a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares, la asignación universal por hijo, la AUH por discapacidad, el SUF, las pensiones no contributivas y la pensión universal para el adulto mayor. Es decir, alcanza a la gran mayoría de las prestaciones que paga ANSES. A partir de ACA, vimos cómo quedan los montos concretos en cada caso, porque es ahí donde realmente se entiende el impacto del aumento. Con la movilidad de enero, la jubilación mínima pasa de 340.879 pesos a 349.299 pesos brutos. Este es el nuevo haber base para quienes cobran el mínimo. Ahora bien, la gran pregunta es ¿qué pasa con el bono de 70.000 pesos que vienen cobrando los jubilados de menores ingresos? Según el proyecto de presupuesto 2026, no está previsto actualizar ese bono, que permanece congelado desde marzo de 2024. Esto significa que, si el gobierno confirma su continuidad mediante un decreto, que es lo más probable, el bono seguirá siendo de hasta 70.000 pesos, sin aumento. De esta manera, quienes cobran la jubilación mínima recibirán en enero 349.299 pesos de haber más 70.000 pesos de bono, lo que da un total bruto de 419.299 pesos. Luego de los descuentos habituales, como el aporte al PAMI, el monto neto de bolsillo queda en aproximadamente 408.820 pesos. Un dato muy importante es que, aunque el aumento del haber es del 2.47%, el incremento real del ingreso total es de alrededor del 2.05%, justamente porque el bono no se ajusta por inflación y pierde peso frente a los aumentos. En el otro extremo del sistema, la jubilación máxima también se actualiza con la movilidad de enero. En este caso, el haber pasa de 2.293.796 pesos a 2.350.453 pesos brutos. Como los jubilados que cobran la máxima no reciben bono, el aumento se refleja de forma más directa en el ingreso mensual, siguiendo casi exactamente el porcentaje de la movilidad. La pensión universal para el adulto mayor, conocida como PUAM, que equivale al 80% de la jubilación mínima, también se ajusta en enero. Con el aumento del 2.47%, el monto pasa de 272.703 pesos a 279.439 pesos.
Si mantiene el pago del bono de 70.000 pesos. El ingreso total para quienes cobran la PUAM será de 349.439 pesos. En este caso, el incremento real del ingreso total es de aproximadamente el 1.97%, nuevamente afectado por el congelamiento del bono. Las pensiones no contributivas, tanto por vejez como por discapacidad, también reciben el aumento correspondiente a la movilidad. El haber mensual pasa de 238.615 pesos a 244.509 pesos. Sumando el bono de 70.000 pesos, el ingreso total asciende a 314.509 pesos. En este grupo, la suba efectiva del ingreso ronda el 1.91%, lo que muestra claramente como la falta de actualización del bono reduce el impacto real del aumento mensual. Las madres de 7 hijos cobran un monto equivalente a la jubilación mínima, por lo que en enero de 2026 percibirán 349.299 pesos de haber más el bono de 70.000 pesos, alcanzando un total de 419.299 pesos. En este caso, el aumento real también se ubica cerca del 2.05%. Además, este monto de 419.299 pesos se convierte en el ingreso mínimo garantizado del régimen contributivo general. Esto significa que quienes tengan un haber mensual ubicado entre el nuevo mínimo y esa cifra recibirán automáticamente un complemento para llegar a ese monto, sin necesidad de hacer ningún trámite. En cuanto a las asignaciones familiares del SUF, se mantiene el esquema actual de movilidad, también se ajustarán un 2.47% en enero. Este aumento impacta en las prestaciones que cobran los trabajadores registrados, los jubilados y pensionados, los monotributistas y los beneficiarios del seguro de desempleo. En el primer tramo de ingresos, la asignación por hijo pasa de 61.252 pesos a 62.765 pesos, mientras que la asignación por hijo con discapacidad se incrementa de 199.434 pesos a 204.360 pesos. La asignación universal por hijo también se actualiza con la movilidad de enero. El monto por menor de edad será de 125.518 pesos y, en el caso de hijos con discapacidad, de 408.705 pesos. Como ocurre todos los meses, ANSES reciben el 20% del monto hasta que se presenta la libreta, por lo que el pago directo será de 100.414 pesos por hijo y de 326.964 pesos por hijo con discapacidad. En la zona austral, donde rige el adicional por zona de favorable, los montos de la TUH serán más altos. Ali, la asignación por menor de edad pasa a 163.173 pesos, con un pago directo de 130.538 pesos. Para hijos con discapacidad, el monto sube a 531.316 pesos, con un pago directo de 425.052 pesos. Finalmente, el complemento leche del plan 1000 días también se ajusta por movilidad. En enero pasará de 46.199 pesos a 47.340 pesos. Este beneficio se otorga de forma automática a los titulares de AUH con hijos menores de 3 años, gracias a la articulación entre ANSES y el Ministerio de Capital Humano, por lo que no hace falta realizar ningún trámite adicional. En resumen, enero de 2026 liga con aumentos confirmados para jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones, pero